Donald Trump's campaign says the former president is fine after being whisked off the stage during an apparent shooting at a rally in Butler, Pennsylvania. Trump was showing off a chart about border crossing numbers when bangs started ringing through the crowd. He could be seen reaching his right hand toward his neck, and there appeared to be blood on his face. Pennsylvania Republican Senate candidate Dave McCormick told Politico that someone behind him was shot. The Butler County District Attorney says the shooter and a rally attendee were killed. I'm Dave Ferry. 지금부터는 영어 뉴스의 내용을 파악하면서 공부하겠습니다. 펜실베이니아주 버틀러에서 열린 집회에서 총격 사건이 발생한 것으로 보여 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 무대에서 대피한 후 트럼프 전 대통령의 선거 캠페인 측은 그가 무사하다고 밝혔습니다. Donald Trump's campaign says the former president is fine after being whisked off the stage during an apparent shooting at a rally in Butler, Pennsylvania. Donald Trump's campaign says the former president is fine after being whisked off the stage during an apparent shooting at a rally in Butler, Pennsylvania. 펜실베이니아주 버틀러에서 열린 집회에서 총격 사건이 발생한 것으로 보여 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 무대에서 대피한 후 트럼프 전 대통령의 선거 캠페인 측은 그가 무사하다고 밝혔습니다. Donald Trump's campaign says the former president is fine after being whisked off the stage during an apparent shooting at a rally in Butler, Pennsylvania. 군중 속에서 총소리가 울리기 시작했을 때 트럼프 전 대통령은 국경 횡단 수치에 대한 차트를 보여주고 있었습니다. Trump was showing off a chart about border crossing numbers when bangs started ringing through the crowd. Trump was showing off a chart about border crossing numbers when bangs started ringing through the crowd. 군중 속에서 총소리가 울리기 시작했을 때 트럼프 전 대통령은 국경 횡단 수치에 대한 차트를 보여주고 있었습니다. Trump was showing off a chart about border crossing numbers when bangs started ringing through the crowd. 그가 자신의 목을 향해 오른손을 뻗고 있는 것이 보였고 얼굴에는 피가 묻어 있는 것으로 보였습니다. He could be seen reaching his right hand toward his neck, and there appeared to be blood on his face. He could be seen reaching his right hand toward his neck, and there appeared to be blood on his face. 그가 자신의 목을 향해 오른손을 뻗고 있는 것이 보였고 얼굴에는 피가 묻어 있는 것으로 보였습니다. He could be seen reaching his right hand toward his neck, and there appeared to be blood on his face. 펜실베이니아주 공화당 상원의원 데이브 맥코믹 후보는 그의 뒤에 있던 누군가가 총에 맞았다고 미국 정치 전문 일간지 폴리티코에 전했습니다. Pennsylvania Republican Senate candidate Dave McCormick told Politico that someone behind him was shot. Pennsylvania Republican Senate candidate Dave McCormick told Politico that someone behind him was shot. 펜실베이니아주 공화당 상원의원 데이브 맥코믹 후보는 그의 뒤에 있던 누군가가 총에 맞았다고 미국 정치 전문 일간지 폴리티코에 전했습니다. Pennsylvania Republican Senate candidate Dave McCormick told Politico that someone behind him was shot. 버틀러 카운티 지방검사에 따르면 총격범과 집회 참석자 1명이 사망했다고 합니다. The Butler County District Attorney says the shooter and a rally attendee were killed. The Butler County District Attorney says the shooter and a rally attendee were killed. 버틀러 카운티 지방검사에 따르면 총격범과 집회 참석자 1명이 사망했다고 합니다. The Butler County District Attorney says the shooter and a rally attendee were killed. 이상 데이브 페리였습니다. I'm Dave Ferry. 반복 청취하면서 공부하겠습니다.
Donald Trump's campaign says the former president is fine after being whisked off the stage during an apparent shooting at a rally in Butler, Pennsylvania. Trump was showing off a chart about border crossing numbers when bangs started ringing through the crowd. He could be seen reaching his right hand toward his neck, and there appeared to be blood on his face. Pennsylvania Republican Senate candidate Dave McCormick told Politico that someone behind him was shot. The Butler County District Attorney says the shooter and a rally attendee were killed. I'm Dave Ferry. 펜실베이니아주 버틀러에서 열린 집회에서 총격 사건이 발생한 것으로 보여 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 무대에서 대피한 후 트럼프 전 대통령의 선거 캠페인 측은 그가 무사하다고 밝혔습니다. 군중 속에서 총소리가 울리기 시작했을 때 트럼프 전 대통령은 국경 횡단 수치에 대한 차트를 보여주고 있었습니다. 그가 자신의 목을 향해 오른손을 뻗고 있는 것이 보였고 얼굴에는 피가 묻어 있는 것으로 보였습니다. 펜실베이니아주 공화당 상원의원 데이브 맥코믹 후보는 그의 뒤에 있던 누군가가 총에 맞았다고 미국 정치 전문 일간지 폴리티코에 전했습니다. 버틀러 카운티 지방검사에 따르면 총격범과 집회 참석자 1명이 사망했다고 합니다. 이상 데이브 페리였습니다. Donald Trump's campaign says the former president is fine after being whisked off the stage during an apparent shooting at a rally in Butler, Pennsylvania. Trump was showing off a chart about border crossing numbers when bangs started ringing through the crowd. He could be seen reaching his right hand toward his neck, and there appeared to be blood on his face. Pennsylvania Republican Senate candidate Dave McCormick told Politico that someone behind him was shot. The Butler County District Attorney says the shooter and a rally attendee were killed. I'm Dave Ferry.